create a facade that Kampala is in a good and motorable state, which is not the case. So that is the Kampala they are portraying for the visitors, but we want to expose the other side of Kampala, which is deplorable, which is horrible, which is an eyesore. And this is the mission. Two, in addition to that, as the Lord Mayor, you can see I'm equipped with the spade here, and I've put on this gear. I have a duty to monitor what is happening in the city. Now that the work is being done by the SFC, my role, my obligation and the role right now is to proceed and monitor what the FC is doing. To monitor the state of affairs, to inspect the work they are doing. Since the home has been barricaded, there are trucks here. I'll just start by strolling down to Natete, because if you visited Natete there, the junction there, oh my God, it's a terrible state. Rather, it's in a terrible state. So we want to go there and continue with our work. Whatever we can cover in the day, probably, God willing, I'll go by that. You will directly suffer from your misdeeds. You are wrong. Forget about those who are using you. Do you know where Mr. Kayihura is? Your previous boss who used to superintend over harassing me. Do you know where he is? Have you seen Sam Omara lately, who used to stay here at my gate? Is he happy about what he was doing? So why can't you learn? How can you go on and on being used and abused, and you tolerate it? Why can't you tell your fellow officers that these uniforms are bought by the people of Uganda? People are just beginning to warm up. This is a warm-up phase for citizens to assert their right. And we made it very clear that if we are cut off, as we expected to, don't run where we are to see what is happening in Kasangati. No, we don't need anybody to come here. Go where the action should be. Go and do what you need to do. Wherever you are, do what you need to do. That is what will free us from this barricade. Because they don't have capacity to barricade everybody. They have today, from what I have heard, they have only barricaded 3 people. Myself, the Honorable Robert Chagulanyi, Omulodi, Salong, Erias, Lukwago. Those are just 3 homes barricaded. Can they barricade 10,000 homes? Absolutely. You do that? Arrest me. Embeera ebayisibwamu emabega waali nga baana nabo balaajana olw'embeera kitaawe gyali mu kuyisibwamu, so nga ate abali wabweru geeti yo bagigadde. Why are you tear gassing gas? Why? Oh, why? Why are you tear gassing gas? Why? Why?
wabula sigazi era nga bwe bagge galiwa This one is not me. Stay home, please. Stay home, okay? Stay home. It's finished. It's finished. Hello. You call it back. nga kati we twogerera balabikanga ekyokwetolola amayumba gaffe n'okutusibira waka kya bumenyi bw'amateeka naye ate era kya butiitiizi kubanga singa tubadde tumenya amateeka bandibadde batukwata. Nze kennyini nakunze abantu ne bannange Dr. Besigye n'abalala twakunze abantu balaga obutali bumativu mu ngeri y'okwekalakaasa mu ddembe. Buli awali ekinnya nga mulaba baluddewo okukolawo musimbewo ekitooke kijukize abo abalina okukola enguudo ezo nti muli bannayuganda era mwe musasula omusolo. So kati bo ekyokutusibira wano ewaka kya buswavu, basibye abantu tebawera na bataano, basobola okunsiba ne basiba Dr. Besigye n'abakulembeze abalala abatono. Naye ate bannayuganda bangi nnyo ate tuzze nga tubagamba timulekeraawo okutunuulira ffe abakulembeze nga ffe, wabula nammwe mulina obuvunaanyizibwa bwe bumu n'omugabo gwe gumu ku Uganda. So tebasobola tusiba ffenna, basobola okubeera wano wiiki namba naye tebasobola balemesa kola kye mulina kola mmwe nga bannayuganda. Ate n'ekirala kino kye bakoze era kyongedde balabisa eri ensi yonna yonna, naddala abo be baayise wano ng'abagenyi. Bafubye nnyo okukweka amazima agali wano e Uganda, basiiza akazigo enguudo envundu ezeetoolodde endala ne bagalirayo abantu. Kiringa kubeera na mwana mulema waka naye ate n'omusibira mu kisenge nga waliwo abagenyi. Kye bakoze batataganyiza bizinesi z'abantu bangi nnyo, batuuse n'okulagira abantu okusidda amanyi ku kkubo basinika amannyo balage ekifaananyi ekikyamu. So twagala byonna bye bagezaako okukola tubize emabega. Kye babagamba temukikola, mufube okumakinga sure nti mulabisa ffe batusibidde waka naye tebabasibye. Buli omu kola ky'osobola. Buli woolaba olunaku lwaleero twadde twasazeewo okusimba bitooke mu binnya ez'empompogoma eziri mu kkubo. Mukikole buli wamu emuli, ate si wano wokka mu Kampala, wabula okwetooloola ensi yonna. Muzikube n'ebifaananyi mubiteeke ku social media. Ekyo kigenda bateeka ku pressure bakole kye balina okukola. Tewali agenda kibakolera bannayuganda wabula mmwe kennyini. Bantu tebawuliriza bigambo wabula bawuliriza bikolwa. What you have done is a sign of cowardice. They can do what they usually do, illegally blocking us and arresting us in our homes. Of course, this is illegal because if we're doing anything against the law, we would be detained. We are citizens like other people. If we are against the law, why don't they arrest us and detain us? Our homes are not gazetted detention centers. Anyway, this is a joke because they can arrest me, Dr. Besigye and other leaders, but there are millions of Ugandans that we've called upon to show their discontent with the terrible situation of roads. So please go ahead. The protest continues with or without we the leaders. Don't focus or rely on we the leaders or the politicians. Do what you can do as a citizen. Go ahead, not only in Kampala but all over the country, wherever there are terrible roads. Plant either banana plants in them or any other plant to show your protest against the situation of roads. Take pictures and put them all over social media. You notice that the regime is trying to spend an insane amount of money to paint a false picture. They've arrested so many of our people and detained them, especially the homeless. They've raised and closed down so many businesses. They've forbidden our people from using the nice roads and cordon them to the bad roads because they're trying to paint a fake picture. We want to use this opportunity to show the world, especially those NAM guests, that the picture you see is a fake picture. Even the smiles you see, they're out of an order that was given by the minister that Ugandans must smile because we are being ruled on gunpoint. Everything is an order, even a smile. So even the smiles that you see are fake smiles. Look out on social media and hear the true voices of Ugandans. Those Ugandans that are protesting, those Ugandans that have tough faces. There's nothing to smile about
in Uganda. When you look at the situation of the roads, the healthcare situation, the human rights violations, there's nothing to smile about. So we are not smiling, we are protesting. So please go ahead, protest. Take pictures of those plants and banana trees that you put in the roads, the terrible potholes, and put them on social media. Also, I want to use this opportunity to highlight the plight of our missing people. In Uganda, there are terrible abductions, government-sanctioned kidnaps. So many of our people are missing. Right now, more than 18 families are looking for their loved ones. They can't see them because they were abducted by the government and they went missing. General Museveni himself talked about them. The Minister of Internal Affairs then spoke about them. The Prime Minister of the regime, Robin Anabanja, came out and publicly confessed that she has Chibalama in her detention. Unfortunately, Chibalama's family has never seen him. We have so many political prisoners. So we shall be protesting against the gross human rights violations. We are going to be protesting against the continued illegal detention of the political prisoners. We are going to be protesting, demanding for our people. All that we will be doing constantly. They can detain me at home, but this can only be for a while. They won't be able to leave the place. Njagano chida mu Luganda nti n'okulaga obutali bumativu si just ku mbeera ya nguudo. Naye wano mu Uganda tubanja abantu baffe abawambibwa gavumenti nga paka kati tebaddangamu kulabika nga General Museveni yavaayo nakkiriza nti bebalina, minisita w'omusonga ez'omuggwanga yavaayo nakkiriza nti bebalina, ne Prime Minister wa Museveni Nabbanja naye yavaayo nakkiriza nti bebalina Kibalama John Bosco. Naye kati myaka ena Kibalama John Bosco family temulabako, abantu be tebamulabako. Tulina aba political prisoners bangi bakwatibwa kubanga bawagira opposition obutali musango paka kati bakyali mukomera. Museveni ali mu kusumulula ababbi, abakenuzi. Museveni ali mu kusumulula abakwata abaana bato kubanga yakolagana n'abacriminal bokka. Naye ate abantu baffe bakyali makomera. N'olw'ensonga eyo era tujja kulaga obutali bumativu, tujja kwekalakasa mu ngeri yonna yonna ey'eddembe ekkirizibwa mu mateeka. Era tukozesa guno omukisa okubalabisa namwe muveeyo mubalabise. Buli omu mu Uganda ina ensonga lwaki alaga obutali bumativu. This is the time. The eye of the world is in Uganda. Amaaso g'ensi yonna gatunulidde Uganda kati. Muveeyo mulaga obutali bumativu. Kyekigenda okuteeka bano abantu ku pressure batuwe abantu baffe. Kyekigenda okuteeka abantu ku pressure basumule John Bosco Kibalama oba Kanatta Muhammad n'abalala oba batuwe emirambo gyabwe tugikizike mu kitiibwa. Yengeri yokka yokka igenda okubateeka ku pressure basumulule abantu abatalina musango, so si abo abakwasi b'abaana, so si abo ababbi sente z'omusolo. So we are going to continue doing this. It does not stop now. It is going to continue. Twagala okubakunga bannayimbeere nga mulaga obutali bumativu. Bw'oba teweekyanga lwa nguudo, weekyange ku lw'abantu baffe be baawamba. Bw'oba teweekyanga ku lw'abantu baffe be baawamba, weekyange ku lw'abakazi be bakwata. Bw'oba teweekyanga ku lw'abakazi be bakwata, weekyange ku lw'embeera y'amalwaliro. There's every reason for you to raise your voice. Waliwo ensonga lwaki olina okusitula eddoboozi lyo ku lw'abantu ba bulijjo. Mukikole ku lwammwe, temukikola ku lwaffe, temukikola ku lw'abakulembeze. Bayinza okutusibira ewaka omwaka mulamba, bayinza okutusibira ewaka emyaka 10, naye tebasobola basibamu. Naawe awali ebinnya bwe bali mukuma kati n'emmundu, kale tubateeke ku pressure batandike okugaadinga ebinnya by'omu nguudo nga bateekawo military y'ebikuuma. Bwe tuba bwe basazeewo ku level kugenda ku level eyo, mu making sure kati saawa zino n'awamu awali ebinnya kati emmundu ze zikuumawo temusimbawo ebitooke. Mubalabirize bwe bavaawo mubisimbewo. Ne bwe bubanca, ne bwe bakwosa nca, ate na buli lwako n'abantu baddengamu nga beekalakasa olwa buli nsonga. Naye kibeere deire. Buli awali ekinnya mu kkubo nga baganya kikola nga sente balyandye, musimbewo ebitooke, musimbewo ebimera. Bajjenga enkya babisangewo, bajja kubeera pressured babikole.